Afternoon, everyone. Good afternoon, and another wonderful afternoon. And I hope everybody's okay. And welcome to another episode of our program, Overtime. And today, wow, we are very fortunate because we'll talk about the State of the Nation address that the President delivered last Monday afternoon. It was a 1 hour and 30-minute speech, and we'll talk about the impact that the speech had created, and of course, listening to opinions. Nothing can be more, shall I say, pertinent than an opinion coming from an outstanding leader himself here in Cagayan de Oro, former Vice Mayor Tony Soriano, good lawyer and whose record in the service of the people of Cagayan de Oro remains admired and respected. Welcome to our program, Overtime, Attorney Tony Soriano. Thank you. Good afternoon to everyone. Good afternoon, Mayor. Ngayong hapon. Ngayong hapon. I'm so glad to be here. First time ko nakani sa interview nga. It's a very nice place. And the ambience is A1. And Ato ning lingaw-lingaw. Of course. Also, ang ka-interview nato karon is the former mayor of Cagayan de Oro. So I'm very pleased and proud that you invited me actually. Yeah. So I did not expect. I have my appointments unta, but I reset my schedule to just to accommodate you. Salamat. And just to see you in person again after so many months. Salamat kayo. I am honored. I am honored. Now, of course, I know nga daghan pod ang nag-inquire sa imo about your thoughts. Now, atong himayon ang I made some notes, so as we go along, pakuan nato, no? I can ask you to comment. But generally, by way of as a starting, how would you describe the speech of President Bongbong? For the public consumption, actually, it's almost perfect. In other words, tanan atong gusto were mentioned by him. But at the first glance, murag di kay takasabot because it was actually highly technical. But after so many minutes, it seems that he has delivered what the people wanted. Especially kini mga major items na iyang gimension. So another observation, Mayor Oka, is that for the first time after how many years, we had a president who was really very formal and wala joke. Unlike before ni President Duterte, although we cannot blame President Duterte, mo man na yung style. But President BBM has another style, which is likened to his father before. So it was good. The delivery was perfect, and the audience was behaved. And then it is actually a new Congress, newly renovated, and it looks like a very formal building, and the session hall, we call that session. Very nice. Must have been quite sentimental for him kay kanang building was constructed during his father's time. Kanang batasang pambansa. It was during the watch of his father. So I'm sure kanto sa iya, no. In fact, I expected him to begin
by talking about his father. Pero it was a clever avoidance, no? Para Wala gid siya mag-mention. wala gyud. Wala the whole 1 minute and 30 In fact, 1 hour and 30 wala minutes. side comment. Wala gyud, wala gyud. Unlike sa iyang inaugural speech, Oh. di ba? He talked about his father and the record that his father had built over the years, no? Pero this time, pang gyud, he avoided talking about his father, and I would say it was by design, no? Yeah, not a single sentence ba? Wala gyud, wala. Mentioning about his father. Wala gyud, wala gyud. So, that's good para makalimot na siguro ang tao. Lagi, and sa iya sad na he is his own man. Yeah. He is his own man, no? Dili siya another Marcos, especially nga pareho silang ngalan. That was a clever, I viewed that as a clever avoidance. And then one noticeable subject gahapon was that he was walking by himself. Yeah. Gikan lugar sa gawas. Lagi. Unlike lugar ni President Duterte nga gawanan na. Pero siya is very fast. Yeah. And then he went up. In fact, ang tradition, dito pag yun sa pagtabo, siyempre escorted siya, no? Gikan pas gawas. Oo, gikas gawas. And then, one of the rooms there, magpahuway ang presidente. And then, paingon sa plenary, escorted na siya sa Speaker, Senate President. Mga congressmen. Usually, upat, elected by the members, no? Usahay, ubanan sa senador. But given nga na sa House of Representatives ang venue, mas appropriate nga congressmen yun mag-escort, no? And kahapon ay... Wala yun. Lagi, na-notice ko lagi, bag-uni. Ang iya, siyara isa. Siyara isa, no? And ang kuan gani diha, all those years, ubanan gyud ang presidente. All the way paingon dito sa sulod. In fact, gani, bisag iyang aid camp, military aid, wala gid mo ban. Oo. Nakita nimo sa pagsakan lang yun, siya lagi siya. Yeah. Speak siya ra po isa. Oo. So that is good for our country nga medyo mas strong karon, mas healthy. Healthy lugar atong presidente. And I don't know kung sa'yo ko ansad niya ito lugar nga parang ang focus sad sa attention na agad sa iya. And very dramatic ang iyang entrance, ha? Very nice. dramatic. Napakon pa to Murag movie to. Kaya na may director. Lagi. Oo. Kuan mo gina siya. Soriano ra ba ang director adto? Scripted. Scripted pa lang, no? And given nga naapatay sa pandemic, naagi design nga palayo siya sa mga tao. Pero he did not hesitate. Nangumusta pagid siya sa pipila. Ang iPad niya, wala gyud siya face mask. Wala yung face mask. Oo. Sa iyang mga surroundings, mga congressmen, senators, Naiuman. kadaghan nag-face mask. Oo. Pero siya wala. Wala gyud. So apparently, cured na siya and then immune na siya sa COVID. Kaduha naman niya sa na-COVID. Mao lagi. So, wala pa gani ito yung speech. Wala pa. Na mga messages nga iyang gi-convey, no? And of course, he was surrounded by Senate President Mig Subiri and Speaker of the House of Representatives Ferdinand Romualdez, no? His first cousin. So, kuan sa to? First in history siguro, di ba? First time to. Speaker of the House, iyang first cousin. Oo. And then, naapo siya sister as senator. Yeah. And then, son Iyang anak as congressman. Oo. Wow.
But si Imelda, wala dito? Wala man Was niya she there? gigreet. Wala niya gigreet. No. Pero tuwa ba? Wala ko makita. Oh, murag Pero, wala na eh. possibly, again, part of the, Scripto. kuhaan ka to, the avoidance. Part of the avoidance, no? Para, kuhaan man God, of course, given the age ni Imelda, di na sa, kapoy biya na, kay taas kayong waiting Pero time. question ba? Ang protocol ba kung naa kay First Lady, dito ka lang sa gallery? Wala siya special seat? Dito sa gallery. Okay. Kaya dito naman siya nag-uban sa mga other dignitaries. I thought nga doon na siya special place. Dito gyud. Nasa diya ang mga former presidents, ang family of the president, vice president, and diplomatic corps and cabinet members. Diha. Pero wala si President Duterte. Wala. Wala. Pero at least na-mention niya. Iyang gimension siguro tungod kay kuan naka-zoom. Bisan gani I don't know si GMA to ba Murag si wala. si Erap former President Erap. Oo. Pero kuan lugar of course nagsugod siya by telling iya kanang duty to deliver the state of the nation as the By law. by law and by the Constitution, no? So laying the predicate, no? In the beginning, he talked about we are now in difficult times, pero elsewhere in the speech, wala na. Wala na yung problema. Wala na, diretso-diretso na. Murag ko na. In fact, ang ending, ending niya, bugat kayo ito yung ending. Ay, pong delivery ba? Oo. Murag makahilak lugar ka sa iyang commitment, ang resolve to, we will endure. Yeah. Diba, ingon siya. Oo. Sunod ka ito yung ingon nga, the state of our nation is sound. Oo. Lugar, and in fact, murag, that sole sentence, murag na-override ang entire speech. Na-override ang entire speech kay lugar, the state of the nation is sound. Sound. No? So, In other words, murag ay mo kabalaka. okay lang ta. Okay lang Okay. ta. We are good. Oo. Kuwan sa to, lugar, I think mo ito yung plano sad, no? That the speech will be on the positive side. Yeah. Hopeful ba taba nga? Doon ay may tabog yun. And confident. Oo, no? confident. Oo. Mo na'y kuan, nasa uban nag-ingon nga, when you deliver a State of the Nation address, you should also talk about the problems and what are the challenges that confront us, no? And then how do we overcome? How do we attain our objectives and all that, no? Pero sa iya, ang yun, lugar, katong ang kalisod dito ragid sa opening statement nga we are living in difficult times. And then all the rest, na. For instance, pero katsat, no? Naasay itong doon na lagi views kay when you deliver a SONA, ang question, ang primary question that has to be answered is kinsa ba ang imong audience? No? And naadiha kay ang definition sa audience influences the contents Of your and the speech. manner by which you deliver the message, no? Now, mula gini panahon nila ni Duterte, Noynoy, GMA, ERAP, ang audience, kung ang yun, kanang masa ba?
I remember si Jimmy niya to na patoy tulong ka bangga. Bata, napa yung props. Oo, Napa yung props. Kan noy-noy katong walang wangwang. Oh. Ang keng erap tong walang kumpare-kumpare. Di ba? Walang kamag-anak. Walang kamag-anak, walang kumpare. And then kang Duterte, kuang gyapon, no? Lugar masa ang dating. So, pero kining kang President Bongbong, murag ang iyang target is investors. Yeah. Investors, the financial analysts, mga anak. Siguro ka, ang naitabo manggon, ang iyang audience are the poor people. Unlike kanya ito nga, ang ilang focus sa presidente, kini mga congressmen, mga guest. Pero siguro kung pagtanaw gapon, iyang audience are the poor people. Wala na lagar siya magsulting problema because balo naman sa tao kita, balo na tao, kung siya itong problema. So, di na niya sultian, morning solution. Mo siguro nang tanaw niya sa ato ba? We know the problems already. So, these are the possible solutions which I can do. That is why we will endure. Tungkol sa kadagang kaya itong problema, we will endure just the same. Yeah. So, kanon na to, katong sa economy, sound fiscal management, so revenue and spending. Collection of taxes. Correct. And then prepare for future shocks. Yes. Now, kining prepare for future shocks, probably one would have wished na istoryahan niya about recession. That's correct. Ang sitwasyon karon is leading towards that, no? In fact, it's a global recession. Global issue. Everybody will be in recession. Ang definition sa recession is if your GDP nag-slide siya for 3 consecutive quarters, no? So technically, you are already in recession. But it does not mean nga kung recession, naglisod na dayon, no? Kung gani, part of the economic life sa country or LGU, whatever, no? Pareho ra magyapon sa tao ng mga nasod nga na masakit. Pero and then mo recover. Ang tanaw nato bag sa iyang speech, doon na lagi recession. Pero he thinks or he's thinking ang Pilipinas dili gid magutom. One, dili man ta pareha sa Sri Lanka. Dili man ta pareha sa Myanmar nga dunay dictatorship dito. Kita wherever we go, na may tanom. Dini siguro sa imong area na ay mga tanom din yung makakaon. Correct. So, but he wants to enhance productivity. Unang itagaan niya og importance gayon, emphasis ang agriculture. Yeah. And nagkuan sad siya kato preparation for future shocks. And then he talked about investment. Yes. Improving the climate of the country to become an investment destination. The investment climate. Kung kini, dagan kini mga panakot, so to speak, no? How to become a good investment destination. Yeah, just for the information sa public, ato lang nilakbitan, we had an audience with him during the elections. Get to me sa iyang headquarters, sa EDSA, and then we mentioned about integrated steel mill. Ngayon siya, that is what we want. Integrated steel mills. Kaning sa kuan sa PVDEC. Possible area. So, mo gid na yang gusto nga we should not be dependent. We should not mine our resources and ibaligya lang sa gawas. Mo yang sultiya, ang iyang gusto is we will have it processed here and then ibaligya nato atong finished products. Kaya yun siya, in that way, mahay siya guna-una. In that way, daghang tag mag-generate og employment. Kaya na mga downstream ng mga companies dayon, muna yung gusto may tabo.
Gwapo na siya. Sunod, he talked about ecozones. And ang PVDEC, dili na problema. Dili na. Oo. Kay naanay ecozone. In Yes. fact, ang advantage na to is ang PVDEC has its own charter. And ayun lang yun ang Wala pagdumala. lang yun ma-maximize. Lagi? Kulang Usa na sa kuan, no? I hope nga ang iyang i-appoint diyang administrator is one who has a good business sense, no? Yeah. Okay, lisod kayo ang kuan diha. Sunod, isa na, I guess, kung maka audience ka sa iya ton, usa sa mga atong, kaya I have been looking closely at PVDEC ever since, no? Ang problema diha, number one, walay local representation, walay LGU representation. Yeah. Sa Wala board, diha sa board, wala. Kay ang charter sa PVDEC was designed to ensure nga insulated siya from local politics. Mo gina iyang kuan. Ang nagsulat ng charter si then Justice Secretary nahimo sang Defense Minister Juan Ponce Really ba? Kay veterano man ba? Oo. Ang kang Marcos man nga time, 73, 74. Presidential decree man na ba? Correct, presidential decree. During the impeachment trial ni Erap, to man siya Senado. Now, whenever there was a break during the trial and na amigo man mi, one time nag-break mi, nilabay siya sa ako and then pangap na siya. Yang itap, no? Ang tawag niya sa ako, bata. Tapos ang bata na siya, bata, kumusta ang kuan? Ang PVDEC. Gobernador ka ito panahon na? Congressman ko ato. Congressman ka katong impeachment trial. Correct. Ba? Kumusta ang PVDEC? Ako siya ginan ko, sir, okay naman, pero it could have been better. Akong tubag. It could have been better. Pero ibang klase ang charter. Ibang klase ang charter kay ang charter sa PVDEC is what I would call kita sa law school sui generis. Wala na talagsaon ka na nga charter, no? Better than a normal ecozone. One and only. Grabe kay iton. It has the power to tax, the power to assess. Create its own power supply. It is a state within a state, no? Create its own power supply. So, in a nutshell, it's a state within a state. So, abi ni mo ingon siya sa ako. Alam nyo, I wrote the charter of PVDEC in my own handwriting. Really? Ingon siya na. Pero wala gin ma-maximize. Anugon lagi kay nga charter kay it's a state within a state, pero since 74 and pila na katuig, wow, 50 years. 50 years, wala gin nagkuhan yun eh. Mag 50 years na. And the first time nga gisaka siya was itong panahon ni Gabi Evangelista. Nagsakasaka na siya gamay. And then itong kang Ma'am Nympha Albania, no? Wapo sa do. Pero andugon ba kayo ang iyang strategic edge sa PVDEC, no? Now, munang kuan diha, usa sa mga problema diha is ang mga members sa board are kundili ex officio by reason of their offices, finance, defense, etc., are appointed with the president. Now, ang problema diha kay mga appointees na dili man walay kuan ingon ta kanang business sense ba, Puro mga retired general. or political accommodation. Political accommodation. Ano ba? Ang administrator po, dili taga dinhi. Oo. So he just come here every now and then. Muna anugon Walay saan focus kayo. ba? Anugon kayo. Now, in fact,
I had wanted to kung sa I hope someday somebody will bring that up sa kang BBM para matagaan og maayo nga administrator. Ang province ba ka walay Walay supervision? role. Walay gyud nothing. Nothing. Maski Pati ang advisory, munisipyo mo nang maski advisory wala. wala mo nang sigig away. Mo na yung rason nga nung sigig away ang LGU Taguluan o Taguluan. iba. Mo ba? Puli-puli lang silang pakig-away sa PBDEC. Kay dili man clear pangitan sa business permit. Di ba? Building permit. Asa man, diha ba ta sa PBDEC or sa munisipyo ba? Technically, PBDEC can claim nga ila na. Oh, exclusive. Although ang local government code was passed long after the charter of PBDEC. yun So, lagi. pero wala man diha sa amendment clause sa local government na How come wala gid na man-notice ninyo kadtong panahon ng Congress ka ba? Abi mo, nag-chairman ko sa Economic Affairs. Oh. In fact, I suggested that we amend the charter of PBDEC. Lisod kayo doon. Nga naman, walay gawa support. Grabe kayong depensa diha sa military. Mo ba? Grabe kayong depensa diha. Lisod kayo i-amend na. Kay na pa man gani provisions di ay nga di can expand Yes. the area By- outside of Misamis Oriental. By mere presidential proclamation. Oh. Wala eh. Di ba sayang? Lagi. In fact, muna usasan sa mga ideas that I thought of. Kay ang sitwasyon mga dias PBDEC, Taguluan na og Villanueva, na it has been that way ever since. Murabag ang nahitabo na anay kartel. Kartel? Murabag monopoly ba? Lugar, mo na ba nang nahitabo? Oh. Na, look at what happened to Hanjin. Wala na. Wala na. Now, ang ako untang ko na is to create a competitive environment. So one way of doing that is expand ang coverage sa PBDEC to include Claveria and Dasal. Exactly. Balingasag. Dako man kayong area sa Ang Balingasag. ako lang, bisag ka na lang, adjoining kwan lang. Pero, Claveria o Gasaan. We were supposed, kani bitang steel mills, involved man ko ana. So, panahon ni Franklin, Administrator Franklin, we almost had this contract. But for one reason, wala gi back out ang mo finance. Because dili man day ibaligya ang property according to them. So, rent lang ka. Red lang, oo. O rent. Kung mag-rent, ingon man lugar sa investors, kung mag-rent ka, this is a permanent business. Kining steel plant. Kung mag-rent ka, mabot may og million a month, tako na kaya ko no ilang expense. So they want to buy the property, but they will pay the appropriate property tax. Dili pa pwede. Lagi, Kay lagi covered pwede. man sa constitutional But then, limitation. naman ko na nakapalit na gudya ka. Ang Philippine Center ko, no? Is that correct? Pero dili, kung foreign, di gid pwede. Unless, No, local ang mo palit sa property. local. Mo lagi na among problema kay gisultian mi nga even the local people cannot buy the property. For rent lang yun, lease. I guess that's a business decision of PBDEC. Kay, morning ko ang lagi. Morning, ako tanaw ang problema diha. Kay kanang inana, dili man constitutional or legal ang prohibition. I don't think there is such a prohibition, no? Kung eligible ang buyer to own the land, then pwede unta nga ibaligya. Pero I think it's the business decision nga dili ibaligya kay ang kuan man god, ang PBDEC wears many hats. Yes, yes. One hat is as lessor, owner, lessor. So naa sila'y income diya sa yuta every regularly, no? Another hat is regulator.
Another hat is operator. Entrepreneur. Entrepreneur, no? Okay, they can undertake, no? Grabe, they are wearing so many hats na. Yeah, wala lang ma-maximize. Anogon. Kayo. Dapat pwede nila ibaligya. Total, ang kuan diha, ang advantage diha is, pwede mo na siguro nga kuan, ang employment generation Exactly. importante kayo. Di man ka, Mayor Oka, ang integrated steel mills is one company. It will produce Yeah. Mga peripheral. peripheral. And then, downstream lugar Yeah, na negosyo, yeah. daghan kayo. So, the estimate was that it can employ easily at one given time 5,000. Yeah. Mobya na niya to ang sa Iligan. Oh, nablaot lang sa unionism. Sunod, daghan ba itong mga ancillary businesses Daghan kayo. tungod sa integrated steel mill. Oh, mga suppliers. Kuha na. Yeah. Oo. Rumduman ako niya to kay daghan mga kumpanya ang supply of raw materials dito sa kuan. Dito sa steel making. And then after that, kung gusto ka mag-put up nimo kanang maghimong air condition, kanang kaha, dito ra gyapon ka in that area. So you have to put up another company. Kung gusto mo steel kaning car body, pwede po ka dito. Dito na sa. So with so many possibilities ba? Anugon. Kana unta nga pwede ang local, pwede maka-acquire. Dapat i-allow nila total ang overriding consideration niya is the jobs that will be created. I hope nakuha na nila eh. Sa'yo, ako, I disagree with the refusal to sell. I disagree with that. Pero anyway, ang kuan lagi na ako diha is dapat i-expand. Okay? Itong governor ako niya tuton, usa ka na sa maayong selling points for Misamis Oriental. Yes, ang PBDEC. PVDEC, airport, and then kanang container terminal. Ay naanay international shipping. No? At that time gani, wala pa ng ICTSI. At that time, kaawayan pa na between PVDEC and the local Arastri group. And then, may na lang nakasulod ng ICTSI, big player. So, in fact, kanagani karon angay pa na-expand. Gamay pa na karon. Pero ang matingala ta din, asa man dapat ang area again sa PBD? Walay demarcation line eh. Walay security fence eh. Di ba? Di ba supposed to be naana? Naamagin unta na, pero mulaging naandan kay luag manggod ng ilang kuana. Luag na kayo. Sunod ang mga communities na balhin naman. Lagi na panalin. So asa man dapat dito ba? Di ta kay balo. Asa ang area. But we were planning to lease a big buy mga at least 400 hectares minimum katong investors. Oo. But dili gid ibaligya. That's why sayang kaayo itong opportunity. Pwede man mo palit from the individual landowners. Pero under man within PBDIC area man. Pero di man tanan. Pero katong na-identify lugar sa investors, PVDEC owned na. I see. Kasi with pier man, Lagi. shoreline. Pero Lagi. sayang. But ang effect kaani karon sa speech ni PBBM sa mga industrial estate, nabaka. Ang akong tanaw kay, in fact, ang PVDEC has always been a sleeping giant. Yeah. Mong ginay akong impression sa PVDEC nga it's a crown jewel of Misamis Oriental. But it needs a trigger eh. And for that matter, even for Cagayan de Oro. In fact, ang PVDEC, if you may have noticed, i-compare nimo ang time before ICTSI came in and now, dako kayong diferensya. Kaya ato sa wala pang ICTSI, mingaw kayo ng highway niya to sa between Taguluan and Villanueva. Wala mga container boats Wala pa pa kayo, minus pa kayo. Sunod ang mga yuta diha, kuan pa. Grato kayo. Wala pa. Pero karon lisod na kayo.
lisod na kayo tungod ana. Now, I hope nga makita ang value sa charter sa PBDEC. So muna, good administrator, members of the board, mga kuangyot, kanang na business sense. Yeah. Dili nga political accommodation lang. Nugon ba? Kana pong mga board members, they are not really from this place. And then, wala kayo sila attachment ba Lagi? Sunod. sa PBDEC? Oo. Na kay ang ubang mga members ex officio na to yes. based in Manila. So lisod kayo na And then, nag-notice ko na ako, ang mga board members, wala mga gani incentive. Wala. Batay, ikaw, DTI ka, regional director ka, you're a member of the board. I don't know kung doon na sila incentive. Di ba? So, lagi. those are things na dapat i-consider na sa Congress karon. Ma-amen ba na? Or bisan sa Office of the President. Office of the Mukha President. naman Presidential Executive Order lang siguro, ba? na, dako na kayo nagtabang. Wala. Kuan lang yun, kanang nagi di sa katulaging iyang kuan nga eco zones will be established outside of Metro Manila. Naanay eco zone din Established na. Dugay na kayo. na kayo and since more than 50 years na. Pero wag mo improve. Nakita niyo mo, wala kayo. Abi ni mo I think I was congressman or governor. Gibisitahan ko gid ng Pantalan. Oh. What is now the kanang sa ICTSI, no? Wala pa na ACTS niyan. Wala pa. Luwag kayo na. Luag. Sunod, na ay mga bricks diha. Ang iyang flooring, bricks. Bricks, so... Locally made. Local, Tingala ko kay... Na portion nga bricks, sunod. Mutubo pa kayo sagbot. Oh. In between the bricks. Mutubo ang sagbot na ako'y ginoo. Di kaagian. Sa ato pa wala magamit. Walay gamit gyud iko kanugon ba ning Pantalan. Bitaw. I hope ma-improve gid na eh. Sayang ba ang opportunity eh. Ang expansion Pero should be in the what is agenda. now the difference between kining PBDEC as an industrial estate and doon na mo ga-apply po nga PEZA? Kuan kana actually naana sa investor. So, unsa may advantage? Na. Kung PBDEC ka, plus ma-apply ka pa for PEZA. Yes. Di ba dual? Normally, naay kuan diha. In fact, I have encouraged nga dili nga PEZA and PBDEC should not be competing with each other. Exactly, oo. No, kay siloso kay PBDEC, di magpasulod og non-PBDEC. Pero ang problema, ang PBDEC, export na gina siya. Yeah. Pero ang PEZA, dili man. Very man local. Oo. So, ang beauty diha is, pwede mo sulod in the PBDEC area Ang PEZA. ang PEZA enterprise. Okay. And still, but he cannot choose both benefits. He has to choose one over the other. Kung PEZA siya, PEZA benefits na ang pwede. Di ka maka-export. Dili siya makakuan sa PBDEC benefit. privilege, Pero na advantage diha. Whether PEZA or PBDEC. Labi na og foreigner. Sayon kayo ang yuta. Kinano may yuta ang PBDEC. Lagi. Na nakayuta, PBDEC ka. Pero di ba PBDEC is only for export? Correct. Na kung PEZA ka, imong product, you can Correct. sell that locally. Oo. So that will be in violation sa charter sa Pero PBDEC. kung allow ang PBDEC, Ah. kung allow siya, na I say see. regulatory kaan. Oo, pwede siya. In fact, kay dito sa Manila, tong early days sa Cavite, Laguna, Batangas, na yung mga locators. Problema maging sa locators ang yuta. Na, of course, ang mga normal nga pamaagi diya is trust fund or na ay law firm or na ay real estate holding company, mga no? Pero
in all of this, legal engineering, they can be expensive. They can be expensive. And, of course, in all of these arrangements, the essence of trust is very important. Now, and medyo, ang pangutana is, what about 40 years from now, 50 years from now, etc. Things can change, no? Whereas ang PVDEC, dili kayo problematic. Kay ilis ramang gina nila. Kung dili rogar eligible to acquire land. Sayon na diha, di ka na mangitag kuan ng imong vehicle to... Nakainaan naman dahil. Naan naman, ang PVDEC mismo, ang charter sa PVDEC. Wonder ko, Mayor Oka, ba nga, it was a creation of a presidential decree. Di ba? How come along these years, wala maganda ma-amend with another law nga Republic Act na yun? Lagi. Di ba? Lugar obsolete na nga decree. Actually, kay kuan siya, like I said, it's a state within a state. Yes, Any yes, amendment will result to a diminution of its. No, atong i-expand ang ilang authority. Diba? Pero Diba? ang problema, Madaot na. ang danger niya, mahilabtan man. Ah. Mahilabtan na ang powers are diminished or diluted. Mabutangan na nila ang lakay. Maintrahan yun. Maintrahan mo ng grabe yun ang resistance. Sunod ka ng expansion, dili makayo problemado kaya ang expansion can be done by mere presidential proclamation. That's possible. Kana ra. Simple ra kayo, presidential proclamation ra. So, okay. For instance, ang kuan sa board, ma-change lugar na, composition sa board by a presidential proclamation lang. Hindi. Iyalang pulihan. Hindi. Local government unit. Dili yun. Wala yun. Walay role ang LGU diha. Unang sige yun mag-away. Na ang kining mga issue on taxes. Samot pa. Samot pa. Ang LGU mo insist na lang yun sa hiring. Hiring sa employees. Lagi. Amo ang taga-amo. Lately gani lagi ang nag-away ang sa business tax. Business permit. Business permit. O kini pang building permit, occupancy permit. Muingon man ang PBDEC, we have the authority. Which is correct under that charter. Lagi, pero... under the local government code, naapod nila. LGU naman. Ang problema, ang repealing clause sa local government... Wala man nakabutang. Medyo, it's a murky issue. Unang, nagi cause for conflict. Correct. Nagi cause for conflict na... and there are many other reasons nganong mag-conflict ang PBDEC. Unang importante kayo nga tagaan og representation ang LGU and then kanang i-allow ang ang expansion to other LGUs para naay competition magdaog sila so maglumba karon kinsa mas maayo bitaw inanaunta ang improblem talaga ang administrator gyud nga dunay foresight ba lagi dunay tan-aw niya lugar nga this will improve pa if we will do it good. Imagine katong port operation, ang gaaway ato that time was PBDEC ug local operator na ug wala makasunod ang rason. Karon po ang away na pod karon siguro kining sa Oroport kay pwede naman sila sa foreign ship dito. So asa naman sa lugar magdunggo? Dito ba? Kay gamay naman ang container, ang terminal dito sa Taguluan. So dili na po sila sa Makabalan. Maog yun. So ang governor, wala gyud ikuan ba? Say? It can only advise. Wala gani. Labi na, di mo, wala kay access sa Malacanang. I see. So it boils down nga, madto gito sa Malacanang ani. Okay. I will take in. So, importante kayo ang kuan diha.
ang Intervention sa Malacanang. Okay, okay. I hope makuha na ni Governor Unabio para makuha na kay sunod ang i-appoint lagi nga mga members sa board ito mga lagi kapoy ba pero anugon ba? Dugon lagi. Anugon na sunod na ang imong mga potential investors Mabuang silang pan sila dili man responsive ang ilang kaistorya. Red tape, grabe. Oo. Grabe. Anyway, uy na kuan na ta. Usara gani na ka issue pa. So, again, katong ito yung gisulti, I want to see economic growth outside Metro Manila. Again, Yes. dako kayong advantage sa Metro Di ba, Cagayan de Oro. di ba karon manggod ang NCR, laki pang Cavite, Pampanga, mura kitagag priority. Oo. In fact, gani, asa man dapit ang mga superhighway, Sige. dito raman Doon sa sa ila. Central Luzon. Di ba? So, kining sulti ni President BBM, na dapat dito po sa provinces. So, that will now include Mindanao. Ang kagwapo ani karon ay ang sulti ang railway. Naka-remember ko meron ka sa panahon ba ni Gloria Macapagal Arroyo na may sa public works and highways doon na usa ka department adto purposely intended nag-study sa railway for Mindanao, but I don't know what happened, wala gyapon. Iya kay medyo kuan pa to sa land acquisition ng gitan. Road right of way maglisod. Pero kung ma-realize lang siguro ang railway from PBDEC to Iligan, Gwapo. gwapo na na, di ba? Dako kay nagtabang. Oo, kana lang yun. Kay nagkargo lugar. Dili na ka mag-traffic, diretso naman dayon. So, gwapo iyang yun, gwapo. Gwapo niya nga gisulti on tax efficiency. I talked Collection. about Bureau of Customs. I-restructure ang operations. Pero mulagi, kulang ato. Wala gid siya musulti nga, I want smuggling to stop. Nakadungog ka sa sulti ni Senator Aimee? Yeah. Yun siya, magalit na. Sana magalit na. Pailan na ganito, pailan na ganito. Ipakulong na ganito. Oo. Lagi. Pero isished That was a strong message from Senator Aimee. Oh. Now, of course, ang iyang mga projections, GDP, medyo good to hear. Pero mo lagi, ang kuan dia is kaya ba? Kaya ba? Pero ang ako nakita nga kaya gid niya for the next 6 years, kini expansion sa Philippine Heart Center, Oo. kanang Kidney Institute, kanang PGH, di ba? Butang na sa probinsya. That is for the Actually, common people Actually, karon dili sa unsa, Cagayan de Oro has positioned itself as comparable or approximating NCR. No, kining COVID, ang vaccination rate. Unsay score sa Metro Manila, we're very close to it. Very close to it, no. So much so nga pag alert level kita almost automatic alert level 1 na po kaya atong figures have compared with Manila, no, Metro Manila. And then ang Northern Mindanao Medical Center, naman kayo kalay sa Diyos, especially kining pandemic, ang Northern Mindanao Medical Center has established itself as really an apex hospital dinhi sa northern side of Mindanao. So if you look at Mindanao as a whole, duha ang atong mga apex hospital. Sa north, ang Northern Mindanao Medical Center. Sa south, katong Southern Philippines. Katong dito sa Davao. No? So, kuan na lang. Tapos sa Marawi, may pakpak na karon siguro. Kuan gyapon na siya, medical center na po gyapon. Pwede na siya, pero ahead na gyud ang NMMC. Pero Ahead Mayor Oka, this is not for kuan ako imong bangko ba. But you actually help also Cagayan de Oro pag put up nimo sa Jar Borja. At least nakatabang ba
sa Oo. NMMC. Without your expansion Lagi, sa lagi. Jarbora, ay maburden kayo ang NMMC. Lagi di makaya. Dili kaya. Dili makaya. Sunod ang iyang mga rooms, puno lang sa panganak. Oh yes. Puno sa panganak. Nakatabang gid ni. Nakatabang gid ang Sunod Jarbora. katusad ang kuan, katong early days sa pandemic. Siyempre, nagka-problema kung asa dawaton ang mga COVID positive. Mga private hospitals, di mo musugot. Hadlo pa sila. Di mo sagot, and understandably so, no? So, walay lain mo barog except NMFC. So, may ito kay, na-meet pa with the Director Subaan that time, no? So, diha mga private hospitals, city government and city hospital, NMMC, we agreed nga okay, NMMC na ang sole referral hospital sa COVID. Pero, because of that, kinahanglan atong i-decongest ang NMMC. So, I-decongest. gidala. Motong gitamok sa atong mga health centers. Gitamok yun sa atong mga health centers. And nakuha ang ginako, Ton, no? Kuhan man to, mga March, April. By June, July, August, ang atong health centers, grabing saka sa panganak. Sunod, ang NMMC, ang panganak sa ila, cesarean na lang. Gamay na kayo ang normal. Pan out naman Natamok naman. sa mga barangay health Mga centers. barangay health centers. Hindi, ang nakagawa JR ko Borja. Napoy support sa JR Borja. Yes, yes. Oo. Kalis sa Diyos. Kung wala tong support, wala tong expansion, ma-overwhelm gintan, mas daghan mamatay. Mogyod. Wala Mogyod. man maariglar. Mogyod. Kalis sa Diyos, no? So, in fact, katong sa health, you know, before the SONA, I received a text from Herbie Gomez, sa Rappler. What are your wishes the SONA would contain for A, Cagayan de Oro, B for Mindanao, and C for the entire country? So, one wish each. Ang akong gibutang sa Cagayan de Oro, I wish nga he would talk about our dream for the regional RITM, Research Institute for Tropical Medicine. No, and San Lazaro, kanang atong serid diya sa San Simon. Na sa Mindanao, ang wish ko is he would talk about pursuing the peace process. Kanang yung I want the peace process to continue. Iyang giisulti, dili lang lain, no? Kanang I want the peace process to continue with greater vigor and intensity. Pero naman, wala man siya makamention ba? Wala yun. Sa metro, sa entire country, ang akong wish was he would mention stop smuggling and other nefarious illegal activities. Wala saan niya mamention. Wala saan. Dito sa Tulo, Cagayan, ay ko okay na lang kay Cagayan. At doon na isa. Na isa. Na mula gina dito ato na tong ikuan, no, tong sa health. Kato, specialty hospitals outside Metro Manila. Kanilagay. Most applauded kana. And then improve the welfare of health workers. Actually, we've been doing this already. Kinilang ang drugs and medicines. Lower the cost, no? Mahal kay pa. Akong kuan, in fact, kuan kana mo gini akong kuan diha sa ato sa JR Borja ug sa at least diha sa ato lugar. Pero may man karon ng generics, di ba? May man. So he is encouraging generics. Yes. Ang gwapo tiyang statement tong ingon siya, there will be no cartel in the pharmaceutical companies. But then, ang question lagi diha is, wala niya gisulti how he wants, how he'll do it. Generic po niyang isulti. Yeah. Pero, basta, ang beauty manggod sa kanang bungkagon niya ang cartel kay there will be competition. Walang ka-control. Ang maigidaan is, it's a proper statement nga kung pobre ka, you still have that opportunity to live longer because niyan man yung mga hospitals, Lagi. specialty hospital. Makato ka pa sa
Philippine General Hospital lately. O Puno taon-taon. gid kayo. Puno as in puno. Magid na, mo magid na ang And then Philippine Heart Center, puno as in puno. pati ang J.R. Reyes, mo magid na mga sige. So kung is decentralized na, magbutang siya sa one in Mindanao, one in the Visayas, so that would be very helpful na kain na eh. Sa ato, mo naman na ang NMMC. Kulang pagid gihapon. Mo lagi ang unang akong kuan kay I was governor then when we signed the deed of donation in favor of NMMC. Now, ang problema, kulang paghihapon ng space. Kulang yun. Walay parking eh. Lagi na, mutong akong gi-advisean ang NMMC nga mangita na gyud o mag-relocate na gyud. In fact, ang istorya ko pa ganing A. Brown na naabay inyong mga 2-3 hectares diha para sa NMMC. Kay, ano kun ba, on a long-term basis, kana diha sa present location sa NMMC, prohibitive na kayo ang expansion diha kay high-rise. Sunod, very risky na kayo sa tanan. Na munang, that's precisely one of the main reasons why I decided nga kanang San Simon, katong sa How many hectares ba ng San Simon? 2.5. Kulang gihapon na eventually. Pero pwede nang over time mo expand na siya, no? Pero kuan na siya katong Bayanihan to Heal as one fund. Itong Bayanihan Fund, nakadawat man ang city sa one equivalent to 1 year, no? Era. So what I did was i-allocate na nimo itong uban, nag-reserve gid ko mga almost 200 million para kanang San Simon. San Simon. Muna karon. Muna karon. But the whole area gidonate na nimo sa NMMC. Yes, including the construction. Pero doon ay mga conditionalities Wala. Ang ako lang, it was not even a condition kay ang ako is I remember, ingon ko dito nga, the city is donating the land together with the improvements thereon with the wish. And the city wishes this to be emphasized. That NMMC and the Department of Health, himo sa dakong party ang DOH sa deed of donation, will someday convert this facility into our own version sa RATM and San Lazaro Hospital. Okay. It was a wish. So, wala yung mga kuan lugar nga Timetable, lisod kay basig initan unya og di mahimo ba na i-revert unya mutong ako na lang, it's a wish and I hope that you'll make that wish come true. Maayo. At least, what about kining central bank i-relocate? At least, ba doon gamay nga expansion? Lagi, pero Dili sad pwede, na ay legal issue diha kay kana Pagruwa mo na ba? Dili kuan gyapon na. I think ang central bank kuan gyapon na. Di kay klaro sa ako. Yeah, salamat kayo and sa atong closing statement. It has been a very, very worthwhile discussion and informative as well. And salamat kayo, Attorney Tony Soriano. Your closing statement, please. Thank you, Mayor Oka. And I hope to see you again soon. Yeah, pohon. No, I'm just taking this opportunity to thank you for your services to the city of Cagayan de Oro. Okay, there are two things that I would like to tell you that I appreciate it very much. One is the expansion sa Giarbura Memorial Hospital, and the second one is the construction of school buildings. Those are two visible accomplishments which you have done in Cagayan de Oro. And I hope you will not retire from politics. Because we need people like you, Mayor Oka. So in behalf of my family and also my friends, we thank you for a job well done
as Salamat the kayo. City Mayor of Cagayan de Oro. Salamat kayo. May hapon. And certainly, it has been a great honor to have served the people of Cagayan de Oro and following the tradition that you had set during your watch. No? So, salamat sad kayo. Salamat kayo sa suporta. And salamat kayo for this episode. And mga igsoon, I hope na you enjoyed the discussion and you'll join us again ugma puhon and the days following that, no? And for more discussion on other topics. It has been your overtime. Salamat and good afternoon, everyone. Thank you.